Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear second intermediate student, our lecture today, we're gonna take the translation in coordinate plane. We will know what's the meaning of translation and how many kinds of translation we have. First, we're gonna define the translation. Translation in coordinate plane. It's moving a figure from a place to another one without rotation it and no changing to its measures. الانسحاب هو من اسمه انسحاب، يعني تغيير موقع شكل أو نقطة من موقع إلى موقع آخر بدون تدوير هذا الشكل، يعني الشكل كما هو يتم تغييره وسحبه إلى مكان آخر. إذا كان هذا الانسحاب يمين أو يسار أو أعلى أو أسفل، المهم بدون تغيير تدوير الشكل، عفوا بدون تغيير شكله، يعني بدون تغيير احداثيات او ابعاد الشكل. From that we're gonna divide the translation into two kinds. The first one is translation to the left or right. The second one is the translation to up or upward or downward. Then the third kind of translation is combination between the first and the second one. راح نقسم الانسحاب الى ثلاث انواع. انسحاب إلى اليمين أو اليسار، وانسحاب النوع الثاني انسحاب إلى الأعلى والأسفل، والنوع الثالث هو دمج ما بين النوعين الأول والثاني. يعني ممكن أعطيك نقطة أطلب انسحابها يمين أو يسار، هذا النوع الأول. النوع الثاني نقطة أعطيك أطلب انسحابها إلى الأعلى أو أسفل. النوع الثالث ما قلنا هو دمج بين الاثنين، أعطيك نقطة معينة وأطلب انسحابها يمين أو يسار، مع هذا الانسحاب أيضا انسحاب أعلى وأسفل، فراح تكون دمج بين الانسحابين. So the law of translation to the left or right for any point x, y and a constant, a is constant, represent what's meaning of a, or what is a, represent the number of units that we're gonna translate the point. Okay, so translate, t represent the translate, sub x translate to the left or right, its meaning on the x axis. Okay, translate of xy of the point xy is x plus or minus a فارزة كوما y. الانسحاب اللي نقطة معينة لتكن xy، وعندنا الاي هي عدد ثابت constant. ماذا تمثل اي؟ عدد الوحدات التي يعني راح نسحب النقطة بمقدار عدد هذه الوحدات. فأنا ترانسليت الانسحاب للنقطة xy، ما دام عندنا انسحاب يمين أو يسار، أنا عاد أقول يمين أو يسار، يعني انسحاب على محور x أو موازي للمحور x. أوكي، parallel to x axis. فالشغل هنا أو الإضافة أو الطرح راح يكون أو كل العمل راح يكون على بالنسبة ل x، والواي تبقى ثابتة. هذا يعني انسحاب ل x. لو كان انسحاب أعلى أو أسفل، يعني على المحور واي، الإكس راح تبقى ثابتة والواي راح تتغير. هذا موضوع ما فيه طبعا سابقا بالأول متوسط. So if we translate the point xy to the right أي units، يعني إذا سحبنا أو طلبنا انسحاب النقطة xy إلى اليمين أي من الوحدات، مثلا أي هي عدد الوحدات اللي نريد نسحبها، then the point xy will be، يعني حتى تجي صورة انسحابها، if we go to the right then we go to the positive side of x، that's meaning plus a، x plus a and y still at itself. x ما دام سحبنا أو سحبنا النقطة إلى اليمين، يعني على الاتجاه الموجب ل x للمحور x، فهذا يعني انه x راح نضيف لعدد الوحدات والواي تبقى كما هي. Now if we translate the point xy to the left اي unit، اذا اردنا ايجاد او اردنا سحب النقطة xy الى اليسار اي من الوحدات، اي هي عدد الوحدات مثل ما قلنا، to the left that's meaning to the positive sides of x axis, then the point xy its figure or its translate will be x minus 8 comma y. إذا أردنا سحب النقطة إلى اليسار، يعني راح نسحب النقطة xy إلى الاتجاه السالب من محور السينات أو بشكل يوازي محور السينات. طبعا عدد الوحدات اللي نريد نسحبها هنا أي، فإن النقطة أو صورة النقطة بعد الانسحاب راح تكون x ناقص أي، مثل ما قلنا نشتغل على x والواي تبقى كما هي. زين ليش ناقص أي؟ لأن سحبنا على الاتجاه السالب لمحور السينات. هنا ليش صارت زائدة؟ لأن سحبنا على الاتجاه الموجب لمحور السينات. راح ناخذ مثال هنا ونفهم اشنو يعني اذا كان انسحاب الى we will take an example and we will know
what's meaning of translation to the right or to the left. In this example, we have a point A 3, 4. Find its translation first one is 2 unit to the right. The second kind of translation يعني مثل مطلبين هذا الأول والثاني 5 units to the left. The solution will be like this. First thing we must know in which way the translation. First one, we have translation to the right. As we say, first we have to know the translate, or what kind of translate we have. In the first point we have translate to the right. That's meaning translate parallel to x-axis or on x-axis. يعني لازم أول شيء نعرف نوع الانسحاب عندنا حتى نعرف نشتغل على x أو على y، يعني نضيف نطرح ل x أو y. زين. Here we have translate to the right إذا إلى اليمين يعني انسحاب على المحور x أو انسحاب موازي للمحور x. ال A هنا in the first point A هي أشقد A. We say that A represents the number of units that we translate the point. A equal 2. And translate to the right, that's meaning we're gonna add 2 point to x or to 3. Why? We have translate to the right, that's meaning we're gonna add or subtract from the first part of the point. We have 2 points to the right, that meaning to the positive side of x, that's meaning translate sub x, tx, that's meaning translate with x-axis of the point 3, 4, 2 unit. Since we have to the right, then 3 plus y plus, because the translate go to the positive side of x, 2, and y is still as itself. هنا الشغل يكون ما دام انسحاب على المحور x، الشغل راح يكون فقط على x، يعني الواي تنزل كما هي، راح يكون الحل كالآتي: الواي تنزل كما هي، الاكس الثالثة add or subtract from x, we're gonna add to x 2 point y because that translate to the right. And the second point we have translate. What kind of translate? Translate to the left. That's meaning parallel to x-axis or translating on x-axis. انسحاب هنا لازم نعرف نوعه مثل ما قلنا أول شيء على اليسار to the left على اليسار، يعني انسحاب على المحور x أو انسحاب موازي إلى المحور x، يعني الشغل راح يكون على x. زين. أول شيء ال A هنا أشقد the A represent the number of unit of translating the point. A equal 5. Then translating also sub x because to the right الانسحاب أيضا بالنسبة ل x t sub x يعني translate with x للنقطة نفسها 3 4. Since the translating with x then y is still as itself. من الانسحاب مع x عندنا هنا ال y تنزل كما هي. ال x لثلاثة we add or subtract. Since we go to the left, that's meaning to the positive side of x. We have to subtract 5 points from x. يعني هنا راح يكون الرسم كالآتي. The point is 3 4 1 2 3 1 2 3 4. That is the point A. Translate 2 units to the left. To the right. To the right, that's meaning the point must be translated 2 units to the right to the positive side of x. So x 3 and 2 5 4. So this is translated 2 unit must be 5 4. So our solution is true or right.
Now here we have the translating 3 minus 5, different signs. We take the sign of the biggest number and subtract 5 minus 3, 2 and 4. The second kind of the second translation, 5 units to the left. That's meaning A parallel, translated 5 units to the left and still as itself. يعني الاكس راح نسحبها هنا بالنوع الثاني 5 وحدات الى اليسار بس مثل ما قلنا without rotation and without change the measurement if we have a shape. يعني اذا كان عندنا شكل مثلا مربع بدون ما يتغير ابعاد يبقى نفسه ما هو بس ينسحب الى اليمين او اليسار. هنا النقطة بدون ما ندور النقطة بدون ما نصعدها وننزلها بس عندنا 5 وحدات الى اليسار فنجي نحسب 1 2 3 4 5 راح تكون النقطة هنا. فراح يكون minus 2 4 إذا حلنا صحيح minus 2 and 4 أي double dash. So the translation or to find the translation of any point or of figure to the left or to the right, up or down and left and or right, first we gonna know the kind of translation. The first kind we take left or right. If we have a translation to the left or to the right, so we're gonna add or subtract to the first part of point. يعني إذا كان عندنا انسحاب لليمين أو اليسار راح نقوم بجمع إضافة أو طرح مقدار الوحدات اللي هو مقدار الوحدات إلى الجزء الأول من النقطة اللي نمثلها بالإكس والواي and the second part of the point is still as itself. الجزء الثاني راح يبقى كما هو مثل ما نشوف هنا we have translating to the right 2 units. That meaning we're gonna add 2 points or number 2 to the first part and 4 still as itself. 3 plus 2, 5 and 4 is the translating of the point 3, 4 to the right 2 points. Now the second point or here we have translating 5 units to the left. To the left, that's meaning we're gonna since it's to the left so we're gonna subtract from x. Why from x؟ ليش راح نطرح من x؟ لأن احنا الانسحاب حيكون على محور x، لكن لليسار فراح نطرح، لو كان اليمين مثل النقطة الأولى فنضيف له. فراح تكون 3 minus 5 is minus 2 and 4 still as itself. هذا هو نوع الانسحاب الأول اللي هو انسحاب اليمين أو اليسار مثل ما قلنا، وهو موضوع ماخذيه سابقا. مثل الخلاصة أو الملخص هنا if we translate xy اللي هي النقطة to the right أي unit أي هي عدد الوحدات اللي راح نسحبها then the point that translated will be x plus a. بما انه لليمين يعني الاتجاه الموجب راح نضيف لي a. if we translated the point xy to the left إذا اليسار يعني أي من الوحدات اللي هي عدد الوحدات then the point after translated will be x minus a. ليش طرحنا؟ نطرح من x لأن اليسار. فما هنا نشوف انسحاب اليمين راح نضيف عدد الوحدات اللي هو 2 للجزء الأول فصير 3 زائد 2 والواي تنزل كما هي 5 ب4. هنا سحبنا لليسار يعني راح نطرح عدد الوحدات اللي هو 5 فصار 3 ناقص 5 والأربعة تنزل كما هي. The second kind of translation is translation upward or downward. That's meaning the translation with with y-axis or parallel to y-axis. The translate of any point xy upward or downward أي unit أي من الوحدات يعني سحب أو الانسحاب لأي نقطة xy اللي كان الانسحاب للأعلى والأسفل أي من الوحدات where a represent the number of unit that we gonna translate the point. If we translate xy upward a unit that mean x فرض or comma y plus a. The translate on y in this kind of translation we will add or subtract the number of units to the y. The first kind of translating we will add or subtract a unit to the x, but here since the translation with y-axis so we will work on the second part of the point on y. هذا النوع من الانسحاب بما انه راح يعني ننسحب للاعلى او للاسفل او بشكل موازي لمحور الوايات او على محور الواي عفوا محور الصادات.
فان يعني الشغل هنا راح يصير على النقطه على الجزء الثاني من النقطه اللي هو على الواي، فراح نضيف او نطرح لبعض عدد الوحدات. As we say, if we translate x, y, a unit upward, then since upward to the positive side of y, that's meaning x and y plus a. Now if we translate x, y downward, a unit downward to the negative side of y, that's meaning x, y minus a. يعني إذا كان الانسحاب للأعلى راح نضيف ل y، إذا كان الانسحاب للأسفل راح نطرح من y. بينما مثل ما عرفنا النوع الأول إذا كان الانسحاب لليمين راح نضيف ل x، إذا كان الانسحاب لليسار راح نطرح من x. Now we will take an example to find the translation of this point. Example, we have the point A, also 3, 4. Find the translation. First one, 2 unit. Up, and the second one, 5 units down. The same point, 3, 4, we are gonna find its translation upward and downward. So as we see, we must have the kind of translation. Here we have a translation upward, that's meaning a translation with y-axis. Okay. Now the solution of the first part of this question, A, here A equal to نجد A اللي هي عدد الوحدات 2. Now translating y of xy طبعا هنا راح تكون ty يعني انسحاب ل y، احنا كانت tx لنقطة xy. الفكرة هنا قلنا ال x as we say x still as itself. الجزء الأول من النقطة اللي هو 3 راح تكون النقطة 3 4. 3 is still as itself, but y, the second part 4, since the translation with y, 3 is still as itself, and y we're gonna add or subtract from y, we're gonna add y because the translation upward to the positive side. بما أن الانسحاب إلى الأعلى الإكس راح تبقى كما هي، يعني الانسحاب يعني على y، زين الانسحاب للأعلى والأسفل للأعلى، يعني راح نضيف لأن على اتجاه الموجب عدد الوحدات اللي هو 2. So 3 and 4 plus 2 is 6. Now the second kind or the second part, A, here we have A is 5, the number of units of translate. And since the translation downward, that's meaning x is still as itself. Since the translation with y, then x, which is 3, is still as itself, and y, we're gonna work on the second part of point. راح نشتغل هنا انسحاب منه y الاكس تبقى كما هي الجزء الأول من النقطة، ولكن راح نشتغل على الجزء الثاني اللي هو الأربعة. Add or subtract from 4 from the second part. Since the translation downward من انسحاب الأسفل so to the negative side of y, so we're gonna subtract 5 units from 4. 3. Now 4 minus 5, we have two numbers with different sign. We take the sign of the biggest number, which is negative, and subtract 5 minus 4 is 1. So here we have the ordinal point is 3 and 4. A. And A dash is 3 with 6. Y. Here we have the translation 2 units upward. That meaning the point will move 2 units upward. It is a 3 6. That's true, 3 6. هنا الانسحاب النوع الجزء الأول انسحاب نقطتين الأعلى، فالمفروض النقطة ترتفع. أشخاص صارت 3 6 اللي هي 3. This is 3 and 6. ومثل ما أشوف النقطة الأصلية اللي هي كانت على 4. إذا سحبت if we move the point 2 point upward will be 3 and 6. Now the second part of the question is 3 minus 1. Here is the second part. A double dash and here A dash.
the original point if we moved it 5 unit downward. إذا النقطة الأصلية حولناها أو نزلناها 5 نقاط إلى الأسفل. 3 minus 1 هي هنا، نتأكد من حنا 1 2 3 4 5 نزلناها 5 نقاط اللي راح تكون هنا. مثل ما نعرف إنه تعريف الانسحاب هو فقط تحريك النقطة يمين أو يسار أو أعلى وأسفل بدون تدوير النقطة، بدون تغيير اتجاهها، فقط حسب ما هو مطلوب. زين النقطة الأصلية هنا نريد نسحبها هي نقطتين إلى الأعلى، فراح تكون 3 6 مثل ما نشوف إنه هي سحبت نقطتين صارت تمام 3 6 حذافيرها. لو نزلناها 5 نقاط لأسفل تصير 3 سالب 1 مثل ما حليناها، إذا 3 سالب 1. This is the second kind of translation. That's meaning for translate, or if we want to translate any point x, y, a unit, if we translated it upward, then the point or the figure of the point يعني النقطة بعد الانسحاب أو صورتها will be x for y plus a. هنا we will leave x as itself and we're gonna add to the number of units to the y. راح الاكس تبقى كما هي وراح نضيف عدد الوحدات اللي تتحرك النقطة أو نريد نسحبها على الواي. If we translate x, y downward, a point or a unit, that's meaning the point or the figure of the point or the point after translation x, y minus a. ليش طرحنا؟ لأن راح تنزل الأسفل الاتجاه السالب. The translating ty يعني translate with y of point x, y equal x and y plus or subtract a. يعني هاي بصورة عامة مثل ما كان الانسحاب للأكس بقاعدة هنا الانسحاب لواي، احنا كنا بالانسحاب للأكس الواي تبقى كما هي ونضيف ونطرح لأكس. هنا الانسحاب على المحور واي الأكس is still as itself and we're gonna add or subtract to the second part of the point. Now the third kind or this kind is, as we say, it's combination مثل ما قلنا combination between the first and second kind. هذا النوع من الانسحاب هو دمج للنوعين الأول والثاني. يعني النوع الأول هو the first kind is translation with x-axis. The second kind of translation is translation with y-axis. Now in this kind we have translation of any point or figure with x-axis and y-axis. That's meaning if we want to translate any point x, y, a unit to the right or left and b unit to upward or downward, then translation of this point txy, that's meaning translation with x and y axis. xy will be x. Now we work on x and y. We work on the first and the second part of the point, on the first part and the second part. The translation, if we have translation with to the left or right, that's meaning we're gonna add or subtract from x the number of units that we translate the point left or right. And if we have translation to upward or downward, we're gonna add and subtract from the number of units that we're gonna translate the point. هذا الانسحاب يعني انه يسمى الانسحاب المعلم اللي هو دمج بين الانسحاب الاول والثاني. اشنو فكرته؟ اذا كان عندنا انسحاب لنقطه معينه والانسحاب هنا منطينا لنقطه او لشكل ما انسحابين في واحد، يعني اشنو؟ نريد نسحب مثلا النقطه هاي قاعده عامه، يعني النقطه اكس واي نريد نسحبها اي من الوحدات لليمين واليسار، يعني اذا اليمين او لليسار. اذا لليمين راح نضيف لاكس واذا لليسار راح نطرح من اكس اي. صح؟ يعني إذا انسحاب لليمين راح اكس نضيف لاي، واذا كان لليسار راح اكس نطرح لاي. ومع هذا الانسحاب يعني مو هذا الانسحاب او هذا الانسحاب راح ينطيك، لا راح ينطيك انسحاب يمين او يسار مع انسحاب اعلى واسفل. الانسحاب الاعلى والاسفل احنا الاعلى والاسفل نعرف به انه نشتغل على واي، فالواي راح نضيف له اذا كان انسحاب للاعلى بي ونطرح منه اذا كان انسحاب للاسفل بي. ناخذ هذا المثال. Translate the point A minus 2 4 3 units to the right. Here we have translate with x-axis and 5 units down. We want to translate the point italic translate يعني انسحاب مع ليش؟ لأن انسحاب مع المحورين عيننا. زين هنا الاي او يعني تي اكس واي
يعني انسحاب مع المحورين of the point minus 2 and 4. we're gonna add or subtract 4x. يعني هنا راح نشتغل نطرح نضيف ونطرح ل x. And this kind of translation, as we say, we're gonna work on x on the first part and on y on the second part. راح نشتغل على x وعلى y، راح نضيف ونطرح. minus 2. A 3 unit to the right. Since we translate the point to the right, that's meaning to the positive side. That's meaning we're gonna add y because it's to the right, to the positive side. بما انه راح نسحب النقطة لليمين يعني بالاتجاه الموجب، يعني الاكس راح نضيف له ايش قد نضيف له؟ 3 وحدات. 3 units. Now y. Since we're gonna translate also translate the point 5 units to the down, that's meaning we're gonna subtract y. We subtract 5 because we want to translate the unit to the down or to the negative side. يعني هنا بما انه ايضا نريد نسحب النقطة للاسفل يعني على الاتجاه السالب للواي، يعني راح نطرح من واي ايضا. مثل ما نشوف هنا مو اشتغلنا فقط على الاكس مثل النوع الاول، او اشتغلنا فقط على الواي مثل النوع الثاني، اشتغلنا على الاثنين، على الاكس وعلى الواي، لانه انسحاب معطينا نوعين، اليمين او اليسار تضيف او تطرح لاكس. هنا يريد لي اليمين راح نضيف لاكس 3 وحدات، ورا هي اليمين اعلى واسفل يعني راح نضيف او نطرح لواي. Since we have 5 units to the down, that's meaning we're gonna subtract from from 4. We take another example. In this example, I translate the figure or the triangle ABC 3, 6 and B 4, 7 and C 7, 4, 3 units to the left and 1 unit to the down. Also here we have we must translate this figure, which is a triangle 3 units to the left and 1 unit to the down. Since we have two kinds of translation with x-axis and y-axis, that's mean we have an italic translate. بما انه هنا عندنا انسحاب مائل، يعني انه يريد الشكل اللي هو المثلث نسحبه 3 وحدات الى اليسار ووحده الى الاسفل. That's meaning each one of the point of the figure we will translate it 3 units to the left and 1 unit to the down. يعني انه اذا كان شكل احنا اذا كانت نقطة واحدة نسحبها الانسحاب المطلوب، بما انه الشكل متكون من 3 نقاط، يعني كل نقطة من نقاط الشكل راح نسحبها 3 وحدات ووحدة للأسفل. We must translate each point, each one of the points of the figure. Now the first point A is a 3 with 6. We have translated a 3 unit to the left. Since the translate to the left, that means to the negative side of x. مع الانسحاب إلى اليسار يعني إلى الاتجاه السالب x. So we have to subtract a 3 minus. Why minus? Because the translation to the left. What is the number that we translate is a 3. So a 3 minus a 3. And 6. We have also second kind of translation. 1 unit to the downward. That's meaning we also translate to the negative side of y, or we subtract 1 from 6. Then a dash, which is the figure of the point after translate 3 minus 3 is 0 and 6 minus 1 5. The second point is B 4 with 7. Also we will use the same two kinds of translation with the second point. النقطة الثانية أيضا راح نستخدم نوع من الانسحاب نفس ما استخدمنا مع A. نستخدم مع النقطة B. Translate a 3 unit to the left.
That's meaning we're gonna subtract. Why subtract? Because translate to the left. From x 4 minus 3. انسحاب هنا. أول شيء translate to the left. That means we translate from x 3 units. 4 minus 3. Now 7. We have translate to the down. That's meaning we subtract 1 from 7. Why subtract? Because also the translation to the negative side of y. 4 minus 3, 1, and 7 minus 1 is 6. This is b dash. The translation of the point after translation. Now c is 7 with 4. We have to translate it 3 units to the left. To the left, that's meaning to the negative side of x. That's meaning we subtract 3 units from 7. Why subtract? Because it is to the left. And from x, we have to subtract from 7. ما انه راح ننسحب لليسار، اذا راح نطرح من منو؟ x لو y، الانسحاب الى اليسار يعني مع x، فراح نطرح من x minus 3. And we have another translate 1 unit to the down. 1 unit to the down, that's meaning to the negative side. Negative side. يعني راح نطرح subtract. That's meaning we're gonna subtract from x or y, since the translate to the down بما ان الانسحاب الى الاسفل يعني مع الواي، يعني راح نطرح من y. او بما ان اشتغلنا على x يعني راح نكمل نشتغل مع الواي. 4 minus 1. Now 7 minus 3 is 4. And 4 minus 1 is 3. This is c dash. Now determine the point of the original figure and the figure after translate. 3 with 6. Now 4, 7. And 7 with 4. This is the triangle. The figure of triangle after translate 3 units to the left, that's meaning all the figure or each one of the point of the figure will be translated to the left 3 units and to the down 1 unit. So it will be 0, 5. A dash is 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. The B dash is 1 with 6. That is B dash. B dash. I will use another color. This is A dash. And this is B dash. And C is 4 with a 3. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3. This is C dash. This is the picture of the point or the of the figure or the figure after translated it. 3 units to the left and 1 unit to the right. 3 units to the left, that's meaning we're gonna subtract 3 from each point of the point of the figure from x. And 1 unit to the down, that's meaning we're gonna subtract from the point from the second part of point of the figure. مع الانسحاب 3 وحدات إلى اليسار يعني راح نطرح 3 من الجزء الأول من نقاط الشكل. الجزء الأول يعني هذا الأكس، وواحد أو نقطة إلى الأسفل يعني راح نطرح وحدة يعني للأسفل السالب، يعني راح نطرح 1 من الجزء الثاني اللي هي الواي بالنسبة للنقطة مثل الأكس، والواي يعني راح نطرح من الواي نقطة واحدة لكل نقطة من نقاط الشكل. Now this is the translating italic translate or يعني الانسحاب المائل لشكل معين أو نقطة معينة، يعني إنه راح نشتغل على الإكس وعلى الواي، نضيف ونطرح لإكس أو نضيف ونطرح لواي. Now here we finished our lecture today in translation and coordinate plane. Thank you for listening.